wani mai ima. Faɗa rigima mai gaban mu walla, akan komai ba mu ƙin faɗar Allah. Makamin mu ku ba ya zurci la haula, idan muka je hota haƙiya dole su suma. Assalamu alaikum masu kallo, sunana Abdul Gidan Duko mai waƙar wala haula. Muna tallata muku sabuwar tashar mu mai suna Alu TV International. Alu TV suna kawo muku ingantattun labaru ƙayatattu. Alu TV tasha ce mai faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa. Mun gode. Various committees of the Sokoto House of Assembly conclude public hearing on many bills seeking for amendments. Agile says plans are underway to improve sanitation and water facilities in Sokoto State. Federal government distributes fertilizers to farmers as part of measures to improve farming in Sokoto State. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 3rd of July 2024, which is equivalent to 27th of Zulhijjah, 1445 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Sokoto State House Committee holds public hearing on local government law amendment. The House Committee on Local Government and Chieftaincy Affairs held a public hearing on a bill seeking to amend the Sokoto State Local Government Law 2008. The amendment proposes changes to the tenure of local government council chairmen, cost of non-refundable nomination forms for councillors and chairmen, and the functions of the Sultanate Council. Our legislative correspondent, Jamil Musa Maishanu, has more. The State Attorney General and Commissioner of Justice Barrister Nasiru Muhammad Binji explained that the executive arm of government has forwarded 4 sections for amendments, including increasing the tenure of elected local government chairmen from 2 to 3 years. He clarified that the power of appointment lies with the executive exercised by the governor or his delegates and not traditional rulers. We drew the attention of the committee, of the House through the committee, that power to appoint is an executive power. It is not legislative power, it is not judicial power. There are 3 sets of powers under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. An executive power for state is exercised by the governor, by himself, through the deputy governor, commissioners, or officers in the public service of the state, not through non-executive institutions like traditional council institutions. The Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dede, assured that the government's intention is to positively impact the life of citizens, fulfilling campaign promises. The Governor of the state, His Excellency Dr. Ahmed Aliu, has promised the general public of Sokoto State that whatever it takes, he will do it to ensure that he improves on the socio-economic development of our people. Not only that, he also promised people that he's going to do whatever it is possible to improve on their morals and to also provide all the needed support that will help them. Now, this is one of them. When we talked about amending from 2 years to 3 years for the council chairman, I think it is okay because the 3-year period will allow a chairman to be able to perform most of the activities he intends to achieve, if not all, rather than 2 years. Representative of the Sultanate Council, Muhammad Jabbe Kilgori, also in Kilgori, debunked the claim of diminishing the council powers, stating that they always consult the governor before making any appointment. And then they resolve all issues that are there, whatever is the interest or something that will ensure harmony, good governance. Sultan, the Sultanate Council obliges. It doesn't
hesitate anything that the government wants. So that has been the system, informal consultation to arrive at the village head. So now, what the law is saying, we are going to revert to that practice which we had 8 years. So we know that practice and we are ready to operate it. Committee Chairman Saidu Neno Ibrahim emphasized the administration respect for the Sultan and Sultanate Council, urging the public to disregard the report of attempts to dethrone the Sultan, leveling them as mischievous. The public hearing marks a crucial step in the legislative process, shaping the future of local government administration in Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu reporting for Alu TV News. The Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, Agile project supported by the World Bank, says plans to improve sanitation and water facilities in public schools across Sokoto State are in top gear. Agile State Coordinator Dr. Mansur Isa Buhari gave the hint during a maiden media roundtable for Agile project effectiveness in Sokoto held at Ankan Guest in Palace today. Education correspondent Aminu Al-Hussein Amanawa was there for Alu TV and now reports. Given an overview of the project, the state coordinator of the project, Dr. Mansur Isa Buhari, explained that the Agile is one of the largest programs in Africa aimed to improve girls' child education as well as to empower them. Our target is within the 5 years to at least to reach out to at least 2 to 3 million in Sokoto State alone, at least 2 to 5 million girls to go back to school within this period of 5 years, and it is achievable because of the vast investments that will be made in the project. And so far, we are just beginning we are about to start our implementation. Dr. Mansour said the media roundtable was organized to seek support and collaboration towards the success of the project. He says so far the project recorded success stories reaching more than 1,615,545 adolescent girls, renovated a vast non-function of classrooms, giving support to relevant ministries among others. So what we are going to do in our part is to continue to engage through campaigns and sensitization, parents, community leaders, and religious leaders, for them to see the essence and the value of educating a girl child, and to also practically, by practically I mean by engaging in projects and activities that will now change the misperception or misconception people have about girl education. In their separate speeches, representatives from relevant ministries, which include Women and Children Affairs, Basic and Secondary Education, and that of Ministry of Environment, State Universal Basic Education Board, among others, assured to give their maximum support and cooperation towards attaining the set goals. Girls Initiative and we at the Ministry of Women Affairs are always ready to provide data on adolescent girls whenever they are ready, because we are still on it and discipline. The media roundtable for the Agile project had in attendance of many journalists practicing the profession in Sokoto, as well as social media influencers. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Sokoto State has taken a giant leap towards inclusive education, as the Female Education Board has committed to support the Education for All cluster in achieving the domestication and implementation of the National Inclusive Education Policy, which will ensure that every child, regardless of ability or background, has access to quality education and a chance to reach their full potential. The visit was supported by the United States Agency for International Development in partnership with Palladium Groups. The meeting was convened by the Education for All cluster, a coalition of 6 civil society organizations working in Sokoto State. Abdurrashid Wadata Buhari completes this story. Sokoto State is one of the few states yet to domesticate the National Inclusive Education Policy, which was revised in the year 2023
as it aimed to ensure that all students, such as people with disabilities, girls and other marginalized groups, will have equal access to learn together in the same classroom with equal opportunities for participation and achievements. The delegation was led by Malam Suleiman bin Musa, a member of the cluster, as he stated that the cluster is thrilled to have support of the Female Education Board, as together they can make a difference in the lives of the children in Sokoto State. We're here to seek for collaboration with the agency, since they have the mandate of ensuring that all female attain basic education and also skills for self-reliance. So Education for All cluster felt it is very pertinent to partner with Female Education Board for the domestication of inclusive education, to have a budget line and make provisions for activities to cover or to cater for the people living with disability in the state. The Director of Administration of the board, Hajra Aliyu Abubakar, applauded the initiative and assured their readiness to empower the education of girls with disability. All the necessary support that you need, inshallah. During the visit, Malam Azu Habibu, who is chairman of People Living with Disability, highlighted some of the challenges as they faced and called for action to tackle the trends. In his remarks, the Executive Secretary of the Female Education Board, FESAB, Mustafa Namak Katukur, while welcoming the coalition, said the board is fully committed to supporting the implementation of the inclusive education policy in Sokoto State, most especially. And that is very sorrowful. So with this organization, we can push forward to see that policy on that aspect is domesticated in the state, and we actually support this organization, this forum, this platform in all their activities in order to achieve their laudable objectives. Inclusive education is crucial for the achievement of social, economic, political and human rights, especially for children. The Education for All cluster is working tirelessly to ensure that every child in Sokoto State has access to quality education. They are Brashid Wadata Buhari, Alu TV News. Newly admitted and returning students of Umaru Ali Shinkafi Polytechnic, Sokoto, have been charged to pace on their studies as not to lose the golden opportunity of acquiring skills and education. Rector of the institution, Dr. Aliu Balarabi, stated this at the sessional orientation program organized for the returning and newly admitted students of the Polytechnic. Education correspondent Amin Al-Hussein Amanawa has more. Dr. Aliu Balarabi explained that the institution will continue to accord services and opportunities in terms of teaching and learning, industrial training and competency building in order to maintain the standard. Aliu Balarabi said currently they have partnered with institutions in other West African countries in order to ensure standard and quality education delivery. In view of the foregoing, we are capable and strongly ready to accord services and opportunity beyond your preferences in terms of teaching and learning, industrial experiences and competency building, as we will build our collective tomorrow together. He also reaffirmed the commitment of Sokoto State Governor Ahmad Aliyu towards giving utmost importance to education, which according to him was part of his 9-point SMART agenda. He also charged the newly returning students to desist from all acts of vices in a way that their parents and country will be proud of them. And in whether you are Christian or you are a Muslim, there is a provision for modesty. Modesty in the kind of dress, modesty in behavior, modesty in the way you interact with other people, modesty in almost everything. And you will find that modesty as our watch point at the Umaru Ali Shinkafi Polytechnic. The seasonal orientation program also featured different speakers who spoke on the topics of discipline, exam malpractice, dress code, dangers of drug abuse, among others. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News.
The federal government has flagged up the distribution of over 6,000 bags of fertilizers to 2,000 farmers in Sokoto State. The program is run under the Federal Ministry of Agriculture through the Agricultural Transformation Agenda Office in the state. Suraja Sanoparu reports that the exercise is monitored and overseen by All Farmers Association of Nigeria, Sokoto State. This report. The aim of the program is to reduce the current hardship caused by higher costs of goods. 10 local government areas of Wamaku, Kebe, Sokoto North, Tambuwal, Kwari, Bodanga, among others, were selected to benefit with the gesture as each local government. 200 farmers were selected for the program. Each farmer is to benefit with 3 bags of NPK, urea, organic fertilizers, and insecticides as well as herbicide. Malam Abdullahi Muhammad Bankanu is the interim chairman of the All Farmers Association of Nigeria, Sokoto State chapter, speaks on the exercise. He called on farmers to ensure adequate utilization of the facilities provided to them by the federal government. Hadiza Bello Abdullahi, the Sokoto local government coordinator of the Agricultural Transformation Agenda Office, explained that the federal government is committed towards improving agricultural production in the country, hence the need for farmers to ensure they produce adequate food for the security in the state and the nation at large. She added that adequate arrangement has been put in place to ensure only original farmers get the materials. MPK, 200 bags of urea, 400 liters of herbicides, 200 liters of pesticides, and 200 liters of organic manure, organic fertilizer. So the inputs a farmer is supposed to benefit are 2 bags of MPK, a bag of urea, 2 liters of herbicide, 2 liters of pesticide, and 1 liter of organic fertilizer. The chairman, alongside other officials, visited Wamaku and Sokoto local government, some of the centers in the state, to see distribution exercise. Suraja Sani Faru, Alu TV News. The death has occurred of Professor of Pediatrics and Child Health with Usman Danfodio University, Sokoto, Professor Hamid Ahmad, age 74, late Professor Hamid, age 74, late Professor Hamid, died today at the Usman Danfodio University Teaching Hospital, Sokoto, following a protracted illness. Until his death, Professor Dr. Hamid Ahmad is a member of Board of Trustees, Pediatric Association of Nigeria. Late Professor Hamid was a fellow of the National Postgraduate Medical College of Nigeria who had served as Professor of Pediatric and Child Health at the Usman Danfodio University, Sokoto, for over 2 decades. He was also a former provost of the College of Health Sciences at the Usman Danfodio University Teaching Hospital, Sokoto. The late Professor Hamid was the Pan Distinguished Pediatrician of the Year 2020, a great medical elder and a complete gentleman. The late professor is survived by 1 wife, 7 children, and 9 grandchildren. Among his children are a consultant pediatrician with Usman Danfodio University Teaching Hospital, Sokoto, Dr. Hadiza Ahmad, a lecturer with Usman Danfodio University, Sokoto, pharmacist Aliu Ahmad, and a soldier, Captain Farooq Ahmad, among others. May his soul rest in peace. And that concludes the news at this hour. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that various committees of the Sokoto House of Assembly have concluded public hearing on many bills seeking for amendment, as Sultanate Council support the amendment of law to ensure standardization of law for appointing village and district heads. You also heard that the Agile project side plans are underway to improve sanitation and water facilities in Sokoto State. And lastly, the federal government has distributed fertilizers to farmers as part of measures to improve farming activities in Sokoto State.
And that concludes the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thanks for your time and company. Kwamitocin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto sun kammala taron sauraron ra'ayoyin jama'a kan ƙudurori da kuma dokokin da ke buƙatar gyaran fuska. Shirin Ajali ya bayyana cewar yana kan gudanar da shirye-shiryen bunƙasa tsafta da kuma samar da kayayyakin samar da ruwan sha a jihar Sokoto. Za ku ji cewar gwamnatin tarayya ta rarraba takin zamani ga manoma a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da take na bunƙasa sha'anin noma a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa da labaran Alu TV. A yau muna Laraba 3 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan Zulhajji shekara ta 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Kwamitin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ya gudanar da taron sauraron ra'ayoyin jama'a kan dokar ƙananan hukumomi da ke buƙatar gyaran fuska. Kwamitin na ƙananan hukumomi da kuma lamuran masarautu na Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ya gudanar da taron ne na sauraron ra'ayoyin jama'a kan ƙudurin nan da ke buƙatar gyaran fuska na shekarar 2008, wato ƙudurin ƙananan hukumomin Jihar Sokoto. Wakilin mu a Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, ya ruwaito mana cewar buƙatar yin gyaran fuska ga wannan ƙudurin na buƙatar kawo sauye-sauye a ɓangaren wa'adi na shugabannin ƙananan hukumomi da kuma kansiloli. Da kuma dokan nan ta rashin mayar da kuɗi ga kuɗaɗen fam ɗin da kansiloli da kuma masu neman tsayawa takarar shugabannin ƙananan hukumomi suka saye. Kazalika da kuma dudduba ayyukan majalisar mai alfarma sarkin musulmi da ke jihar Sokoto. Ga rahotonsa. Babban lauyan jihar kuma kwamishinan shari'a barista Nasiru Muhammad Binji ya bayyana cewa ɓangaren zartarwar na gwamnati ya gabatar da wasu sassa guda 4 domin yin gyara da suka hada da ƙara wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi daga shekara 2 zuwa 3. Ya fayyace cewa ikon naɗin ya rataya ne ga ɓangaren zartaswa wanda gwamna ko wakilinsa ke amfani da shi ba wai a ɓangaren sarakunan gargajiya ba. Ƙarfi na iko na naɗi iko ne na abin da ake ce mai executive power. Dama akwai ƙarfi ko kuma powers guda 3 a constitution. A ƙarƙashin sashe na 4 akwai abin da aka ce mai legislative powers, wato powers na majalisa. A ƙarƙashin sashi na 5 akwai abin da aka ce mai executive powers. A ƙarƙashin sashi na 6 akwai abin da aka ce mai judicial powers, waɗanda kotuna suke gudanarwa. To ƙarfi na iko na shi kuma ina ya faɗo? Ya faɗo a ƙarƙashin executive power. To sashe na 5 ƙaramin sashe na 2 na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jiha wake ya gudanar da ita, aka ce gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kwamishinoni ko kuma. Kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi Ibrahim Daɗe Adare ya tabbatar da cewa aniyar gwamnati ita ce ta yi tasiri ga rayuwar 'yan jiha tare da cika alƙawuran yakin neman zaɓe. Sannan maganan kuma masarautu
ya zamo ƙarƙashin gwamna shi zai ba da dama ko shi zai ba da approval amincewa na a naɗa sarki ko kuma hakimi. Wannan daidai ne, saboda yana da kyau mutanenmu su san cewa duk abin da ake yi ana yi ne don a inganta rayuwarsu. Idan gwamna ya naɗa hakimi to muna sa tsammanin za a bashi albashi. Duk inda an ka hito allowances aka basu, wani lokaci ma ana ɗaukar lokaci ba ma masu allowances din, amma za a yanka musu albashi kamar yadda ya kamata, kuma su ci gaba da ayyukansu. Gwamna zai san su, za su san shi, suna da dama ganin gwamna, kuma suna da closeness ga gwamnati. Abin da ake bukata dama jama'a su zamo kusa ga gwamnati. Wannan shine manufar al'amarin. Wakilin Majalisar Sarkin Musulmi Muhammadu Jabbi Kilgori, Kana Sa'in Kilgori, ya karyata ikirarin na rage karfin majalisar, inda ya ce a koda yaushe suna tuntuɓar gwamnati kafin yin wani naɗi. Shugaban kwamitin Sa'idu Naino Ibrahim ya jaddada mutuntawar da gwamnati ke yi wa Sarkin Musulmi da Majalisar Sarkin Musulmi, inda ya buƙaci jama'a da su yi watsi da rahotannin yunkurin tsige sarkin tare da bayyana su a matsayin ɓata gari. Sannan abu na biyu, shi ma wakilin mai martaba Sarkin Musulmi Sa'in Kilgori an karanta a gabansa, ya ji abin da aka faɗa, kuma ya tashi ya nuna ma mutane cewa ya yi mamakin da wannan maganganu sun kai to waɗanda a cikin kashi 100 na tashin hankali ko kashi guda ba a samu ba, domin mutane ne masu son tada zamna tsaye, masu son hasuri, masu son su haɗa wani a su kawo waɗannan maganganu. Shi yasa Sarkin Musulmi ya wakilta shi don ya zama ayes witness ga sarkin, ga majalisa, kuma ya zo ya ga abin da aka faffaɗa ba gaskiya ba ne. Taron jin ra'ayin jama'ar ya nuna wani muhimmin mataki a cikin tsarin majalisar, wanda zai tsara makomar ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To a bangaren ilimi kuma, shirin nan na bunƙasa ilimin yara mata matasa da kuma ƙarfafa musu, wato Agile a takaice, wanda ke samun tallafin Bankin Duniya, ya bayyana cewar yana kan gudanar da dukkanin shirye-shirye domin bunƙasa tsafta da kuma samar da kayayyakin samar da ruwan sha a makarantun na al'umma da ke jihar Sokoto. Yana mai cewar wannan shine abin da yake baiwa muhimmanci a daidai wannan lokaci. Jami'in yanki na shirin wato a jihar Sokoto, Dr. Mansur Isa Buhari, shine ya bayyana hakan yayin yawa manema labarai jawabi game da ayyukan shirin, inda aka gudanar da taron a masaukin baki na Dankani da ke jihar Sokoto. Ga rahoton da wakilin mu a bangaren ilimi wato Aminu Alhussein Amanawa ya haɗa mana. Da yake ƙara haske dangane da shirin na Agile a jihar nan ta Sokoto, jami'in shirin Dr. Mansur Isa Buhari ya bayyana cewa shirin da yake mafi ƙarfi a nahiyar Afirka da manufar ƙarfafa ilimin 'yan mata da ma ƙarfafa musu domin dogaro da kawunan su. Agile dai akalla yana harar cewa kamin project din ya kare cikin shekarun da za a yi shi, akalla yarinya miliyan 2 zuwa miliyan 5 wayanda karatu su yanke sun dawo makaranta. Haka muka target akalla kenan. Muna iya wuce haka nan in dai aka aiwatar da abubuwan da aka tsara ga wannan project din. Insha Allah muna tunanin cewa akalla yarinya miliyan 2 zuwa miliyan 5 a jihar Sokoto kawai, ba wai a Najeriya ba, za su koma makaranta. A cewar Dr. Mansur Isa Buhari, sun shirya taron tattaunawa ne da manema labarai domin neman goyon bayan su da ma fito da hanyoyin da za a haɗa kai domin samun nasarar wannan shirin. A cewar sa yanzu haka shirin ya samu nasarar kaiwa ga 'yan mata kimanin miliyan 1,614,545 tare da kokari na gyaran wasu azuzuwa makarantu baya ga tallafawa ma'aikatu domin ci gaban sha'anin na ilimi. Allah ya taimaka cikin wannan work plan ya ɗin su mun ka tsara za mu abin nan. Sannan akwai hanyoyi da yawa kuma da za mu tabbatar cewa sun dawo. Shi na kamar ishu na rage raɗaɗin talauci ga ɗiya mata da ka zuwa makaranta, wayanda mafi yawancin lokaci za ka ga uwaye saboda talla sun hana maɗiyansu zuwa makaranta. To wannan shi zai sa a ɗan diba inda talauci ya yi kamari ga ɗiya mata ba zuwa makaranta, a ba su tallafi su ta ci gaba da zuwa makaranta, musamman wayanda a transitioning classes. Da suke magantawa wakilan ma'aikatu daban-daban da suka halarci taron, musamman wakilan ma'aikatar lamuran mata da ƙananan yara da ma'aikatar kula da ilimi matakin farko ta jiha da ma'aikatar kula da muhalli
sai hukumar kula da ilimi bai ɗaya ta jihar da dai sauransu. Dukkaninsu sun bayar da tabbacin bayar da goyon baya 100% domin samun nasarar wannan shirin. Taron tattaunawar da manema labarai karo na farko a ƙarƙashin shirin ya samu halartar 'yan jarida da dama da ke a nan Sokoto, tare da masu amfani da kafofin sada zumunta na social media da dai sauransu. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Duka haujin ilimin inda jihar Sokoto ta ɗauki mataki da kuma hanyar bunƙasa bayar da ilimi ga kowa. A daidai lokacin da hukumar kula da ilimin yara mata ta jihar Sokoto ta himmatu ga marawa shirin na bayar da ilimi ga kowa baya, domin ganin cewar an aiwatar da dokar don ganin an tabbatar da kowane yaro ya samu ingantaccen ilimi da kuma cikar muradu a ɓangaren ilimin. Shi dai wannan shirin hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID ita ce take tallafawa shirin tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin. Shiri ne na haɗakar ƙungiyoyin farar hula 6 a jihar Sokoto inda suka gudanar da taron a jihar Sokoto. Ga rahoton da wakilinmu Abdulrashid Wadata Buhari ya haɗa mana. Jihar Sokoto dai na ɗaya daga cikin jihohin da har yanzu ba su soma amfani da wannan tsari na ilimin bai ɗaya ba a wannan ƙasar, wanda aka yi wa gyaran fuska a shekarar 2023, wanda ke da nufin tabbatar da cewa dukan ɗalibai haɗi da masu lalura ta musamman da mata da ma sauran al'umma baki ɗaya sun samu damar koyon karatu a cikin aji ɗaya, wanda zai ba da damar samun ingantaccen ilimi a gare su baki ɗaya. Tawagar dai wacce ta samu jagorancin Malam Suleiman bin Musa wanda yake cikin wannan haɗakar ya bayyana cewa ƙungiyar za ta yi matuƙar farin ciki da samun goyon bayan hukumar ilimin mata, domin kuwa a tare za su kawo sauyi a rayuwar yara musamman a jihar Sokoto. Sanin mu ne kowace al'umma kashi 16 na al'umma nan mutane ne masu lalura, kuma yaran nan bai kamata a basu haka nan ba, ya kamata a ce an basu ilimi domin dogaro da kai da kuma ci gaba al'umma. Ta sanadiyar wannan ne muka zo a ma'aikatan nan domin mu tattauna da su mu nemi goyon baya ta gani yadda za a samu doka wadda za ta tabbatar da cewa kowane yaro wanda ya isa zuwa makaranta ya je makaranta ko da ko yana da uzuri ko lalura. Daraktar gudanarwa ta hukumar Hajjara Aliyu Abubakar ta yaba da wannan gagarumin shirin, inda ta ba da tabbacin cewa a shirye suke domin karfafawa ilimin 'ya'ya mata musamman ma masu lalura ta musamman. A lokacin wannan ziyarar Malam Mu'azu Habibu, wanda yake kuma shine shugaban masu lalura ta musamman, ya bayyana waɗansu ƙalubale da suke fuskanta tare da yin kira da a shawo kan waɗannan lamarin. Bisa ga wannan na tausaya mu inda suke tashi da irin wannan yanayin da na samu kaina, to amma alhamdulillah da yake yanzu gwargwado iyaye sun waye da yawansu sun yi kokari wajen shigowa da 'ya'ya ranga irin su Maimunatu nan da sauran ire-iren su da dama ga nan da waɗanda suke da digiri na 3 cikin masu lalura ta musamman. Alhamdulillah ina godiya ga Allah madaukakin sarki ga wannan damar da ya bamu, kuma Allah ya kare shugabanni suka gane kuma suka yi kokari suka ga cewa sun hito da tsare-tsare kashi-kashi wanda za su ganin cewa an tallafa mu mutanenmu domin a ga cewa ba a ban mu a baya ba. A nasa jawabin kuwa sakataren zartarwa na hukumar ilimin mata Farfesa Mustapha na Makka Tukur, a lokacin da yake maraba da wannan haɗaka ta ƙungiyoyin, ya bayyana cewa hukumar tasu ta himmatu sosai wajen bayar da goyon baya game da aiwatar da waɗannan manufofi na samar da ilimin bai ɗaya a jihar Sokoto, musamman ma ga masu fama da lalura ta musamman, domin su samu damar koyo aji ɗaya da sauran yara domin cimma muradunsu da kuma nasarorin da ya kamata su samu. To wannan ƙungiyar ta zo neman sada zumunci da haɗaka da mu, insha Allah a shirye muke, ƙofar mu a buɗe take, mu sanya hannunmu mu taimaka mu dukkanin yunkurin da suke yi. Wannan tsarin dai na samar da damar koyo a wuri ɗaya yana da himmar samar da zamantakewa da kuma haɓaka tattalin arziki da bunƙasa sha'anin siyasa da kuma samar da 'yancin ɗan adam musamman ma ga ƙananan yara. Waɗannan haɗakar ƙungiyoyin dai suna aiki tukur domin ganin cewa kowane yaro musamman a jihar Sokoto ya samu ilimi mai inganci. A don haka ne suke bayar da shawarwari kan ƙarin samar da ababen aiki da kuma samar da horarrun malamai da kuma hanyoyin samar da ingantaccen ilimi domin tallafawa wannan shirin mai nufin samar da ilimin bai ɗaya musamman a jihar ta Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. To a nan kuma an buƙaci ɗalibai sababbi da kuma tsofaffin ɗaliban kwalejin fasaha ta Umaru Ali Shinkafi
da su mayar da hankali ga darussansu da kuma karatun da suke yi domin ganin cewar sun yi amfani da wannan gagarumar damar da suka samu a ɓangaren ilimi. Shugaban kwalejin Dr. Aliyu Balarabe shine ya yi wannan kiran yayin taron wayar da kan tsofaffi da kuma sababbin ɗaliban da suka samu damar shiga kwalejin wanda aka gudanar a kwalejin. Har wayo wakilinmu a ɓangaren ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa zai sake dawowa da ƙarashin wannan rahoton. Shugaban kwalejin ta kimiyya da fasaha ta Umar Ali Shinkafi Dr. Aliyu Balarabe ya bayyana cewa kwalejin za ta ci gaba da muhimmanci musamman akan sha'ani na koyo da koyarwa da kuma ganin cewa an samar da ɗalibai nagartattu da za su iya taimakawa wajen samar da nagarta a cikin al'umma. Kuna nan mun gabatar da muka yi wannan haɗaka na cewa mun kare kawunanmu matsayinmu na institution makaranta na cewa duk waɗannan ƙudurra da shi mai girma gwamna ya gabatar waɗanda da su ne aka zaɓe shi saboda haka mu abinda an makwabtanmu da kuma abinda muka abin ga mu ga cewa to mi yadda ce sai mu ɗauki wani ɗaya daga cikin ƙudurin da ya yi ko na ruwa ne ko na ilimi ne ko na wani abu ne na ci gaban al'umma sai mu rataye kanmu don shi ma mu taimaka ya cimma waɗannan ƙudurra mu lokacin da ya ci musu mun cimma namu a cewar Aliyu Balarabe yanzu haka kwalejin na haɗaka da wasu manyan makarantun nan da ke yammacin ƙasashen Afirka wanda za su taimaka domin tabbatar da haɓaka da ma ingancin sha'ani na ilimi. A da haka Aliyu Balarabe bayar da tabbacin cewa kwalejin na ƙoƙari na ganin ta tallafa wajen ɗabbaƙar da sha'anin ilimi da ke kasancewa ɗaya daga cikin ƙudurin nan guda 9 na gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Shugaban kwalejin na don haka ya buƙaci sababbi da ma ɗaliban da ke cigaba da gudanar da sha'anin na karatunsu da kasance masu kaucewa miyagun ɗabi'u da za su zamo abin tunƙaho ga iyayensu da ma ƙasa baki ɗaya. Rashin sanin doka ba dalili ba ne ga ɗan makaranta ya karya doka. To saboda haka mun gabatar musu tsare-tsarenmu, mun gabatar musu dokokin makaranta na sanya tuwahi na irin matsalolin da muke fuskanta na shaye-shayen 'yan makaranta da kuma abubuwa na ɗabi'u da wasu ke sowa da su waɗanda baƙi na gare mu. Taron wanke kwakwalwar dai na lokaci zuwa lokaci a wajen gudanar da shi malamai daga ɓangarori da dama sun maganta akan sha'ani na tarbiyya, sha'ani na zata jarabawa, yin shiga mai kyawu da ma kuma haɗuran da ke akwai ga ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Idan muka koma a bangaren ayyukan gona kuma gwamnatin tarayya ta kaddamar da rarraba takin zamani buhu 6,000 ga manoma a jihar Sokoto 2,000. Rarraba takin zamanin ya gudana ne karkashin jagorancin ma'aikatar ayyukan gona ta jihar Sokoto ta hanyar ofishin bunƙasa ƙudurin ayyukan gona a jihar Sokoto. Wakilin mu Sirajo Faro ya rawaito mana cewar an gudanar da aikin rarraba takin zamanin ne a gaban ƙungiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Sokoto. Ga rahoton nasa. Manufar wannan shirin dai don rage raɗaɗi ga manoma wanda tsadar kayayyaki ya haddasa. Ƙananan hukumomi 10 ne aka zaɓa don cin gajiyar wannan shirin wanda ya haɗa da Wamako, Kebe, Bodinga da dai sauransu. Kowace karamar hukuma manoma 200 ne aka zaɓa don cin gajiyar wannan shirin, inda kowane manomi zai amfanu da buhun taki 3 na NPK, Urea, sai kuma takin ruwa da kuma sinadarin kashe kwari, insecticide da kuma herbicide. Hadiza Bello Abdullahi, jami'a mai kula da shirin bunƙasa harkokin noma a ƙaramar hukumar Sokoto North, ta bayyana mana cewa gwamnatin tarayya ta himmantu ainihin wajen ganin ta ciyar da fannin abubuwan da ake nomawa a faɗin ƙasar nan gaba. A don haka ya rage wa manoma su samar da wadataccen abinci don magance tsaro a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Ta kuma ƙara da cewa gamsasshen tsari aka yi don ganin manoma na hakika ne kawai suka amfani da kayayyakin. Kamata ya yi lalle shi aiki da takin nan. In ma takin ya yi maka yawa, ai kana da 'yan uwa su ma duk manoma na. Sai ka ɗiba ka ba su, kama wadda gwamnati ta ba ka kyauta, kama sai ka ɗiba ka ba su kyauta su samu mana su gonaki. Shi a manoma domin ana son a noma abinci wanda zai ishi jama'a har a kai waje. Saboda haka kamata ya yi da mutum ya sai da takin nan. To a ai kana da yan uwa sai ka ba su, kai ma kyauta an ka baka, kai ma sai ka ba su kyauta su sa ga nasu gonaki domin dai a noma abincin nan kamar da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha suke da kuduri na cewa
za a yi shugaban da ya samu rakiyar makaraban shi a yayin ziyarar da ya kai a cibiyar rabon kayan da ke karamar hukumar mulkin Wamako Sokoto ta Arewa, wasu daga kananan hukumomin da aka yi rabon kayan. Karshen rahoton kenan. Suraja Sani Faru, labarun Alu TV. Allah ya yi wa farfesa a bangaren kiwon lafiyan kananan yara na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto, wato Profesa Hamid Ahmad rasuwa. Marigayin mai shekaru 74, wato marigayi Profesa Hamid ya rasu a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan jihar Sokoto, biyo bayan gajeruwar rashin lafiya. Kawo rasuwar marigayin da Profesa Dr. Hamid Ahmad ya kasance memba na kwamitin amintattu na kungiyar masu kula da kiwon lafiyan yara ta Najeriya. Marigayi Profesa Hamid dai ya kasance ƙwararre ne a ɓangaren, kuma ya kasance profesa wanda ke da ƙwarewa a ɓangaren kiwon lafiyan yara a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto na tsawon fiye da ƙarnuka 2. Haka ma ya taɓa zama a matsayin shugaban kwalejin kimiyyar kiwon lafiya ta asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto, wato Udut. Marigayi Profesa Hamid ya kasance wanda ya lashe lambar yabo a fannin haziki kuma gwarzo na ƙwararren masani a fannin kiwon lafiyan yara a shekarar 2020. Haka ma dai marigayin ya rasu ne ya bar mata ɗaya da kuma yara 7 da jikoki 9. Daga cikin 'ya'yansa akwai ƙwararriya a fannin sashen kiwon lafiyan yara a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto, wato Dr. Hadiza Ahmad, da kuma malami a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto a bangaren nazarin hada magunguna, wato pharmacist Aliyu Ahmad, da kuma kaftin ɗin rundunar sojin Najeriya Faruk Ahmad da sauransu. Da fatar Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata tamu bayan tasu, amin. Da wannan ne muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mai salma da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanun da kuka riga ya kuka ji. Tun da farko kun ji cewar kwamitoci da dama na Majalisar Dokokin Jihar Sokoto sun kammala taron sauraron ra'ayoyin jama'a kan ƙudurori da dokoki da dama da ke buƙatar gyaran fuska. Kazalika, Majalisar Mai Alfarma Sarkin Musulmi ta goyi bayan yin gyaran fuska ga waɗannan dokokin domin tabbatar da ingancin doka ga naɗin shugabanni da kuma hakimai a ƙauyuka. Kun ji cewar shirin nan na bayar da ilimi ga kowa, wato Agile a takaice, ya bayyana cewar yana kan gudanar da shirye-shiryen bunƙasa tsafta da kuma samar da ruwan sha a makarantun jihar Sokoto. Daga ƙarshe kun ji cewar gwamnatin tarayya ta rarraba takin zamani ga manoma a matsayin wani ɓangare na matakin bunƙasa sha'anin ayyukan gona a jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashar Abubakar